Hello everyone, this is your Nowshadkhan. Welcome to my channel Easy Learning in Detailed Way. Friends and my dear students, మరి ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో మనము క్లాస్ 10 మ్యాథమెటిక్స్ సంబంధించి సిబిఎస్ సిలబస్లో అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ట్రిగ్నామెట్రీలో ఒక క్వశ్చన్ మనం ఈరోజు డిస్కస్ చేద్దాం. సీ ద క్వశ్చన్ హియర్ యాజ్ అబ్జర్వ్డ్ an observer observed from the top of a building standing vertically on the ground. See the building here. AB is the building. Let the height of this building is h. From the top of this building, an observer observed a point on the ground. See, on the ground, the angulation of a point C on the ground is 60 degrees, and from the foot B of the building, when moved through point C in a straight line, and observe the top of the building from point P, if the angle of elevation has to be 30 degrees. See, when an observer is observing point C from the top of the building, the angle of depression, so this is the line of sight. So here a horizontal line is above the line of sight, so the angle made in this case is angle of depression. That is, here angle of depression is 60 degrees, and when an observer moved through point C from the foot of the building, the angle of elevation, when he observed from point P, the angle of elevation of the top of the building is 30 degrees according to given data, that is problem. Then what we have to show? Then we have to show that the distance moved from point C to P, this distance ఈజ్ ట్వైస్ ద డిస్టెన్స్ బీసీ. సో ఇక్కడ బీసీ వరకు ఉన్నటువంటి డిస్టెన్స్కు ఇది డబల్ ఉంటుంది. లెట్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ కోర్స్ ఎక్స్ అనుకోవచ్చు, లేదంటే యాజ్ ఇట్ ఈస్గా బీసీ అనుకుందాం. సో సిపి లెంత్ ఈజ్ 2 into బీసీ అని ప్రూవ్ చేయాలి. సో సిపి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్, 2bc అని మనము ప్రూవ్ చేయాల్సి ఉందన్నమాట. లెట్ సి ది సొల్యూషన్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్. See the solution. Let the height of the building is h units, and angle of depression of the point C is how much? Angle of depression given is 60 degrees. So then we can write this as, let this be point X, then angle of depression is angle XAC is what it is, 60 degrees. Then AX and BC, of course BC and AX అనేటివి రెండు కూడా parallel lines అవుతాయి. Since they are parallel to each other, see, AC is transversal, then we can say this angle and this one both are equal. That is, angle XAC is equals to angle BCA, because they are alternate interior angles. By this we can write this as, since AX is parallel to BC and AC is transversal, both angle XAC and angle ACB are equal. That is equals to what, 60 degrees. And also they given, according to given data, observer moved in a straight line through point C. Then angle of elevation of the top of the building from point P is how much? 30 degrees. So from point P, this is angle of elevation, not depression. This is angle of elevation which is 30 degrees. So we can write this as angle BPA or APB is 30 degrees. మరి చూడండి, ఇక్కడ సిపి లెంత్ బీసీ లెంత్కు డబల్ అని మనం ప్రూవ్ చేయాలా. టు ప్రూవ్ దిస్, మనం ఇది ప్రూవ్ చేయడం కోసము here we have two right angles of common side. See, AB is the common side of two right angle triangles. That is, ABC is one right angle triangle and ABP is right angle triangle. మరి ఇక్కడ ఏబి సైడ్ను మనము ఇక్కడ యూజ్ చేసుకుంటాం, కామన్గా యూజ్ చేసుకుని దీన్ని ప్రూవ్ చేసేటటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం. First we consider this triangle, that is the triangle ABC. Consider triangle ABC.
C, in which this is 60 degrees. So at యాంగిల్ సి. సో ట్యాన్ సి తీసుకుంటాం. ఇది కామన్గా వస్తుంది మనకు, దీన్ని తీసుకుంటాం. అలాగే బీసీ లెంత్ కూడా అవసరము. సో ఇక్కడ మనం ఖచ్చితంగా మనం ట్యాన్ అప్లై చేస్తాం. ఆపోజిట్ సైడ్ డివైడెడ్ బై అడ్జసెంట్ సైడ్. సో ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి వాట్ ట్యాన్ 60 degrees, that is tan C. Tan C is what? This is AB by BC. See, 60 ka opposite side is AB and adjacent side is BC. See, C value is here how much? It is 60 degrees. So that is tan 60 degrees is equal to, see, AB ni manam emannukunnam, H anukunnam, H by BC. Now taking the value of tan 60, which is of root 3. Root 3 is equals to H by BC. See, now taking H as subject, ఎందుకంటే రెండిటిలో మనకు కామన్గా వస్తుంది ఇది టూ ట్రయాంగిల్స్లో. సో టేక్ H as కామన్, దెన్ H is equals to root 3 into BC. That is root 3 into BC. So let this be equation 1. Now consider another triangle, that is ABP. See, triangle ABP. So this one, triangle ABP, in which ఇక్కడ మనం 30 degrees తీసుకుంటాం. 30కి ఆపోజిట్ అండ్ వీ నీడ్ అడ్జసెంట్. సో ఇక్కడ ట్యాన్ మనము అప్లై చేస్తాం. సో టేకింగ్ ట్యాన్ 30, సి ట్యాన్ 30 degrees ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 30కి ఎగ్జాక్ట్గా ఆపోజిట్లో ఉన్నటువంటి సైడ్ ఏమవుతుంది, ఇది ఈ ట్రయాంగిల్ కంప్లీట్ ట్రయాంగిల్ కాబట్టి 30కి ఆపోజిట్ టు ఏబి. సి ఏబి by adjacent is what? Adjacent is BP. Now substitute the value of tan 30, which is of 1 by root 3, and AB is considered as H. Of course AB ni AB గా కూడా మనం తీసుకొనొచ్చు, మరి H అని హైట్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్ H గా ట్రీట్ చేసాం మనం, by BP. Now taking H as subject, now see H is equals to BP by root 3. BP by, now consider this as equation 2. In both the equations you take H as subject, so we can write this as from equations 1 and 2. So from equation 1, what you have, from equation 1 you have H as root 3 into BC. See, so it is root 3 into BC is equal to, from equation 2 H is equals to what? BP by root 3. సో మరి ఇక్కడ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసుకుందాం. సి రూట్ 3ని ఇటువైపు షిఫ్ట్ చేద్దాం. దెన్ ఇట్ విల్ బి root 3 into root 3 whole square into BC is equals to BP. See BP here డయాగ్రామ్లో చూద్దాం. B to P distance. B to P distance is a combination of BC plus CP. సో మరి ఈ బీపీని మనము బీసీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ బీసీ అండ్ సిపిలో ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు. సో ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ బీసీ వీ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ బీసీ ప్లస్ సిపి. బీసీ ప్లస్ సిపి. సో స్క్వేర్ రూట్ గెట్స్ క్యాన్సిల్. దెన్ యూ హ్యావ్ ఓన్లీ 3BC is equals to BC plus CP. సో BC లైక్ టర్మ్స్ ఒకవైపు షిఫ్ట్ చేద్దాం, ఇది ఒకవైపు షిఫ్ట్ చేస్తాం. 3BC minus BC is equals to CP. See, 3BC minus BC is what? 2BC. So 2BC is equals to what? CP. So therefore CP is equals to 2BC. That's what we have to show in this sum. రైట్, మరి అదే కదా మరి ఇక్కడ చూడండి, సి టు పీ డిస్టెన్స్ అనేది మనకు ఈ బీసీ డిస్టెన్స్కు డబల్ ఉంటుందని మనము ప్రూవ్ చేయమన్నారు. సో దట్ సి డిస్టెన్స్ మూడ్ ఫ్రమ్ సి టు పీ ఈజ్ ట్వైస్ ది డిస్టెన్స్ బీసీ అని మనము రాయవచ్చు అనమాట. ఇది మనకు ప్రూవ్ చేయమన్నారు.
హెన్స్ ఇట్ ఈస్ ప్రూవ్డ్. హెన్స్ ఇట్ ఈజ్ ప్రూవ్డ్ అని రాయవచ్చు అనమాట. ఓకేనా? రైట్. మరి ఈ వీడియో గిన మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి మరియు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఒకవేళ మీకు ఉపయోగపడకపోయినా ఇది ఎవరికైతే ఉపయోగమని మీరు భావిస్తారో వాళ్ళకు తప్పక షేర్ చేస్తారని నేను ఆశిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో అండ్ చూసింగ్ మై ఛానల్.